Goedemiddag allemaal. Welkom bij de webinar over de roadmap van Secure File Sync. We hebben vandaag twee presentatoren. Enerzijds is dat Jeroen van der Nauwland van Cloud2. En daarnaast is de product manager van Anchor, Matt Duken. Mochten jullie vragen hebben voor Jeroen of Matt, stel ze gerust in het vragenvenster. Ik hou de vragen bij en ik zorg dat ze aan het einde van de webinar dat die gesteld worden aan de desbetreffende persoon. Halverwege de presentatie zal Matt bij ons aansluiten, maar ik geef nu eerst het woord even door aan Jeroen. Dankjewel Ansja. Welkom iedereen uiteindelijk ook en dank voor jullie aanwezigheid. Mooie webinar uiteindelijk vandaag over de roadmap van Secure File Sync. We zijn heel erg blij dat Matt erbij is. Dus mocht je uiteindelijk ook vragen hebben met betrekking tot roadmap of zaken uiteindelijk, laat het vooral eventjes weten, ook via de chat. Mocht het niet behandeld worden door Matt, dan kunnen we uiteindelijk die vragen ook aan hem stellen. Ik ben ondertussen aan het wachten op mijn PowerPoint slide, maar die wil niet helemaal doen wat ik wil. Dus 1 seconde, dan ga ik even kijken of ik dat kan repareren. Het is altijd mooi dat het zou moeten werken, maar het dan niet doet. Even kijken of ik het nu wel aan de praat krijg. Ja, hij doet het nu wel. Roadmap of in ieder geval de agenda voor vandaag. In eerste instantie een stukje over de USP's van Secure File Sync. Voor een aantal mensen Secure File Sync nu, een aantal mensen verkopen op dit moment nog geen Secure File Sync. Dus ik wil dat toch even kort met jullie doorlopen. Dan wil ik nog heel kort even teruggaan op de belangrijkste features die in 2015 zijn geïntroduceerd. Een aantal zijn jullie bekend, een aantal zullen misschien uiteindelijk wat minder bekend zijn. En die zijn misschien wat toelichting benodigd hebben, dus die zal ik even toelichten. Daarna gaan we in de roadmap, dat zal Matt uiteindelijk overnemen. En daarna doe ik nog een klein stukje laten zien van de propositie, zodat jullie ook een gevoel hebben over hoe je het product zou kunnen verkopen. Dat is eventjes het programma voor vandaag. Als we kijken naar de USP's, is het zo dat de belangrijkste USP's hier uiteindelijk in deze presentatie staan. En het belangrijkste eigenlijk is het feit dat de data in Nederland wordt opgeslagen. Als je kijkt naar alle commotie die er eigenlijk de laatste tijd is over onder andere Safe Harbor. Dus ook de afgelopen dagen er heel veel over te doen geweest. Voor sommige organisaties is het gewoon niet wenselijk om überhaupt vraagtekens te hebben bij het feit wie er toegang heeft tot hun data. En of het überhaupt wel wettelijk is toegestaan wat ze doen. En voor die organisatie is Secure File Sync een hele mooie oplossing, omdat het namelijk zeker is dat die data onder Nederlandse wetgeving valt. Dus dat is een belangrijke USP. Een ander belangrijk is dat organisaties volledige controle hebben over hun data. Dat is onder andere zo door het feit dat ze precies kunnen zien wie wat op welk moment met welke data, met welk device gedaan heeft. Daarnaast is het zo dat mocht een device gestolen worden door een remote wipe functionaliteit, dus die data ook van dat device afgehaald kan worden op afstand. Belangrijk is dat de data en de files veilig verstuurd kunnen worden via file- en folderlinks. Waarbij een filelink een link is naar een file die iemand die filelink krijgt kan downloaden. En een folderlink een link is naar een folder waarbij de gebruiker dan toegang krijgt via een webinterface tot die folder. Daar is op die manier veilig en ook dat is allemaal te beschermen nogmaals met two-step authentication. Dus op die manier kan je nog een stukje extra veiligheid inbouwen. Die file- en folderlinks, er is ook een heel eenvoudige en fraaie Outlook client voor beschikbaar. Waardoor je direct vanuit Outlook die file- en folderlinks kan aanmaken. Het is zelfs mogelijk om attachments die worden toegevoegd in Outlook direct om te zetten naar zo'n file of zo'n folderlink. Dus dat is een belangrijke USP. Geen enkele beperkingen met betrekking tot het aantal bestanden, de retentie, de bestandsgrootte. Eigenlijk is de oplossing onbeperkt, in tegenstelling tot heel veel andere producten in de markt waar er beperkingen zijn op dat soort vlakken. Er is een backup functionaliteit ingebouwd, dus naast het feit dat je FileSync kan toepassen met deze oplossing, kan je ook op een hele eenvoudige manier backups maken van de endpoints die aan deze oplossing gekoppeld zijn.
Ook een belangrijke USP omdat er heel weinig oplossingen zijn die dat kennen. Een hele mooie feature is een stukje fileserver enablement waarmee er geïntegreerd kan worden met een fileserver en de data van die fileserver cloud-enabled kan worden, zoals we dat zo mooi noemen, zonder dat die data verplaatst wordt. Dus een bestaande map op een fileserver kan gewoon via Secure FileSync gedeeld worden met de FileSync-omgeving en op die manier gedeeld worden met externe gebruikers. En dat is belangrijk zonder dat lokale gebruikers daar iets van merken. Dus lokale gebruikers die gebruik maken van een fileserver blijven gewoon de mappen gebruiken zoals ze altijd al gedaan hebben. Maar door het stukje fileserver enablement, door dat toe te voegen, is die data ook extern beschikbaar. Belangrijk is file- en folderlocking. Dus dat betekent dat we kunnen voorkomen dat twee mensen tegelijk in een bestand gaan werken en er dus eigenlijk twee versies ontstaan. Het belangrijke, maar daar ga ik zo meteen nog wat verder op in, is local lensync, waarbij we een voordeel kunnen realiseren met betrekking tot de bandbreedte die gebruikt wordt en de snelheid waarmee er gesynchroniseerd kan worden. Rebranding is een belangrijke USP van de oplossing, dus eigen logo kan gekoppeld worden aan de oplossing. En natuurlijk het feit dat op deze oplossing ook marge gemaakt wordt. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke USP is van Secure FileSync. Nou, deze USP's waren waarschijnlijk voor een belangrijk deel al bekend, maar ik denk toch even aardig om ze nog eventjes aan te tippen. Als we verder gaan kijken naar de features die zijn toegevoegd in 2015, zijn er een aantal die ik daar wat uitgebreider uit wil gaan halen. In eerste instantie Local Lensync, zal ik wat uitgebreider op ingaan. User Group, Localization Support, Mobile Photo en Video Backup. Drag and drop van files in de webinterface is een aardige. Collision events die gelogd worden in eventlog. De API en de two-factor voor de clients. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste features voor 2015. We beginnen dan even met Local Lensync. In een traditionele situatie is zo dat alle endpoints direct connecten met de cloudomgeving. Dus op het moment dat er ergens een wijziging plaatsvindt op een endpoint, wordt dat in eerste instantie gesynchroniseerd in die cloudomgeving en wordt dat vervolgens teruggesynct naar alle endpoints die gekoppeld zijn aan de oplossing. Dat heeft een aantal nadelen. Enerzijds is het zo dat het een tijdje kan duren afhankelijk van de internetverbinding waarmee de endpoints gekoppeld zijn. En anderzijds dat het heel veel bandbreedte kan gebruiken, zeker op het moment dat er meerdere endpoints in een specifieke LAN gekoppeld zijn aan die cloudomgeving en gesynct moeten worden. En om dat op te lossen, of in ieder geval dat beter te laten verlopen, is Local Lensync geïntroduceerd. En wat Local Lensync eigenlijk doet, is die kijkt binnen het LAN of er een device is die het eigenlijk al de laatste versie van het bestand heeft staan. En als dat zo is, dan wordt het device niet opgehaald uit die cloudomgeving, maar wordt het gesynchroniseerd vanaf de andere client in het netwerk. En als je dat één stap verder neemt, is het eigenlijk zo dat de Anchor server weet in welke LAN-omgeving of welke netwerkomgeving de devices actief zijn. En die zorgt er uiteindelijk voor dat er één client is die eigenlijk zorgt voor de interne distributie. Het kan er overigens één zijn, het kunnen er ook meer zijn. Als het een wat grotere omgeving is, gaat de omgeving automatisch een soort load balancer toepassen en gaat die meerdere clients verantwoordelijk maken voor de distributie van de data op het netwerk. En hij synchroniseert dan eigenlijk alleen met die clients die verantwoordelijk zijn voor de interne synchronisatie, waardoor er veel minder data over de internetverbinding heen gaat. Dus op die manier kan de bandbreedte bespaard worden. En aan de andere kant is zo dat door het feit dat die data over het lokale netwerk gesynchroniseerd wordt, er ook veel snelheidswinst gehaald kan worden. Dus op die manier kan je eigenlijk ervoor zorgen dat als je aan de keukentafel zit en als dan op één PC iets gewijzigd wordt, dat het eigenlijk direct, of vrijwel direct, ook op de andere kant gewijzigd wordt. Local Lensync, hele belangrijke feature. Kan je overigens aanzetten in de client. Dus op het moment dat je het rechtermuisstroom klikt, op Properties klikt, dan kan je daar uiteindelijk kiezen voor de optie Enable Lensync. En op dat moment kan je gebruik maken van die feature. Een belangrijke functie die ook toegevoegd is user groups, waarbij gebruikers kunnen worden toegevoegd aan een groep. Dus in plaats van het feit dat je in een teamshare data moet koppelen, of de users moet koppelen los aan de teamshare, kan je uiteindelijk een groep maken waar je al je users in samenvoegt. En vervolgens kan je die groep dan toevoegen aan een teamshare. En dat is een hele fraaie feature, zeker voor wat grotere organisaties kan je op die manier veel sneller werken dan via losse users. Dus zeker denk ik heel belangrijk en heel nuttig voor heel veel organisaties. Localization support. Eigenlijk twee kanten gaat het op. Enerzijds de taal die ingesteld kan worden. Op dit moment is het overigens alleen Engels en Duits. Maar er is mij verzekerd dat er ook een mogelijkheid komt voor een optie komt voor Nederlands. Dat staat op de roadmap in ieder geval voor 2016. En voor de rest kan je de
tijdzone kiezen. En dat is zeker voor organisaties die werken in meerdere tijdzones een hele belangrijke, onder andere bijvoorbeeld ook voor de file locking instellingen. Mobile foto en video backup. Het is mogelijk om op het moment je de Sync tool geïnstalleerd hebt op je iOS device of op je Android device, om automatisch op de achtergrond een backup te maken van de foto's die op het device staan. Dus op die manier weet je eigenlijk zeker dat je altijd je foto's veilig hebt staan. Dat is de ene kant. En aan de andere kant kan je ook dan heel eenvoudig gebruik maken van je foto's op alle devices waar je werkt met Secure File Sync. Hele krachtige feature ook wat dat betreft. Drag and drop van files voor het web gaat eigenlijk twee kanten op. Enerzijds is het mogelijk om files vanuit de lokale computer via drag and drop in de webinterface te droppen. Dus op die manier kun je heel snel data erin zetten. En anderzijds is het zo dat data die in de webinterface staat, je ook heel eenvoudig via drag and drop kan overhalen naar andere mappen toe. Dus dat is ook een mogelijkheid die daarin zit. Collision events die worden uiteindelijk gelogd in de Windows Event Log. Dat is voor endpoints kan dat nuttig zijn, maar de grootste kans waar het nuttig zal zijn is in de situatie dat het gebruikt wordt met een fileserver. Fileserver zal je waarschijnlijk niet elke dag op inloggen. En mocht er een keer een collision zijn, dan kan het best een tijd duren voor je dat feitelijk constateert. Dat is namelijk pas op het moment dat je inlogt op die server. Door het verwerken van de collisions in de Windows Event Log, dus het melden van die collisions in de Windows Event Log, kan je het ook meenemen in je rapportage van bijvoorbeeld een RMN tool. En ben je heel snel op de hoogte dat er een collision staat die uiteindelijk opgelost moet worden. Secure File Sync is ook te koppelen uiteindelijk via een API aan allerlei verschillende andere oplossingen. Dus een hele uitgebreide API beschikbaar. Die is uiteindelijk ook naar een soort versie 2 gebracht. Dus er zijn enhancements aan toegevoegd, waardoor het nog makkelijker is om te gebruiken, waardoor je nog makkelijker uiteindelijk systemen aan Secure File Sync kan koppelen. En last but not least is zo dat two-factor authentication, dat was altijd al beschikbaar, maar uiteindelijk nu ook op alle facetten van Secure File Sync beschikbaar is. Dus op het moment dat je het enforced, is het zowel op de webinterface als op de lokale client als op de mobiele devices enforced en moet je dat invoeren. Dus two-factor authentication nu over alle clients beschikbaar. Nou, dat zijn de belangrijkste features van 2015. Het belangrijkste van deze webinar was natuurlijk eigenlijk het vooruitblik uiteindelijk op 2016. De roadmap voor 2016, daar hebben we Matt voor. En Matt, this is your cue. Maybe you can take it over. Sounds great, thank you. Yeah, absolutely. We're very much excited here. Should we go through some of the slides for the roadmap specific? Yeah, perfect. If you can tell me when to skip to the next slide, I will do that. Yeah, that'd be great. So what we've got focused on here specific to the private cloud is right now we are in the works of releasing the web preview feature. I'm going to go ahead and demo that feature at the same time that I'll be demoing the collaborative document editing so that you can understand the difference between a preview of many different file formats versus the ability to edit very specific file formats. And then we'll go ahead and speak a little bit about our selective file sync, and we can show you a video for that. It's actually more of a folder sync at this point. It's going to be down to the subfolder level, but later on down the road, it will be granular to the file level. And then file and folder rights, that's more on the granular permission side that everybody understands. And we'll be speaking a little bit in detail about that as well. So if you go to the next slide, please. Thank you. I guess there we go. So the web preview is actually in on our SaaS environments right now for public cloud. And if you click on the actual file name or the preview button, your guests will be immersed in a web preview experience. Right now, this has been fully supported for all of the SaaS locations, as I indicated, so we're very excited to roll this out for private cloud, and we are in the middle of doing that as we speak. So we're just kind of putting the final touches on that before we can launch it and give it all to private cloud. Next slide, please. So for collaborative document editing, this is going to enable you to
do some collaborative editing, which will imply commenting and real-time status indicator of where we're at. So if I'm collaborating with a team of 3, all of those members that are logged in on the same document at the same time can all see where we're at. It's through paragraph locking, and so you'll be able to see that if I'm editing a paragraph at that point, that paragraph will be locked so that my teammates cannot be editing the exact same thing at the exact same time as I am. It'll be the same document, but it won't be the exact same section to prevent overwrites. When we release this, it'll be in a multi-phased rollout. So stage 1 or phase 1 will be just for the editor portion, and then you'll see in V2 and V3 of this feature, incremental value will be delivered for collaboration. That would be more for the commenting and the communication aspect. We've got support for all Microsoft Office formats and more. So it's very exciting. And if you want to go to the next slide, and maybe this is a nice time for me to demo here. Yep, and the demo would be more valuable than the screenshot anyways. So. Okay. You want here to switch screens, Mike? Matt, sorry. Yep. Yep. Let's see here. Are we good? I think we're good. Perfect. Okay, so as you can see here, I'm actually in the editor. This is the web editor, and this is a Microsoft Word document. So I can go ahead and do whatever I want to manipulate this type of this text and this font. Doesn't matter. I've added diagrams here. I've put in tables. You can manipulate the tables if you'd like. And it all will present in real time to whoever else is logged in collaboratively editing with you. So let's say there's a part here that I want to highlight and draw attention to. Maybe you want to, add in, let's see, a page break here. You see how quick it is in the web. So everybody's familiar with their Word and document editors, so I don't have to go through each one of these features, but as you can see, it's a full feature-rich editor in the web, and this will also be available on mobile devices too. So even though we're focused on integrating directly with Microsoft Office down the road, this is going to be integrated built-in to the sync tool and solution here. So let me just go ahead and exit out of this one. And let's show you some different ones. So here we've got a spreadsheet, and I can go through different sheets within this document very quickly. If we want to change some of the formatting here, I can do so, as you can see. So it's very robust. Again, I won't go through all of the features within the spreadsheet editor, but as you can see, it's all the same type of things that you would expect in any type of editor. Obviously, it supports all of the formats, or all of the formulas, excuse me. And let's just take a look at also a spreadsheet editor. All right, so here we go with the spreadsheet editor, and as you can see, I can do different themes if I want to make it look different. We'll go on a basic theme here. You can create some new slides. I've already used this one for demoing. As you can see, I've got different artifacts everywhere. So you can do picture from file, from URL, etc. Let's just throw in a chart here. And as you can see, we can go ahead and manipulate it and move it wherever we want. Now let me also show you the editor, or sorry, the web preview. So here I've got a PDF. I think this is a ticket for maybe a music show that I might have gone to. As you can see, PDF, printable. You can download and print. It's gorgeous. We have all different types of search functionality and zooming. So here I'm actually going to zoom in on a specific part of the content.
And maybe if I want to rotate the document, it's upside down when I scanned it in, so now I want to see it manipulated and adjusted, or I can maybe one page is scanned upside down. I just want to switch around one side. Also, we've got this robust search functionality that I want to show you. Let's just do this real quick. We'll search in for ticket, and as you can see in this PDF, every mention of the word ticket has immediately populated in the search results. You can also specify different type of search parameters to match case, whole word, match exact word or phrase, etc. Now this is really, really special search functionality because I can search for specific key information here. So U.S. Social Security number, U.S. phone number, email, postal code, date, etc. Now we're going to be providing localization support within the preview as well down the road, so that if there are any region-specific data points or information that need to be either drawn attention to, or later on down the road if we need to redact specific secure information such as this, anything that's confidential, you'll be able to redact. And what that means is taking a black box and blocking the text and the font, so blacking it out entirely, and it removes that content from the actual content itself. So it's no longer going to populate in search results. And I think that's pretty much everything on the web preview and on the web editing. Matt, may I ask some questions? Because of course. Basically you are going to introduce, we're going to introduce web preview and we're going to introduce collaborative web editing. And I think it's, if I understand correctly, web preview is going to be a lot of file formats. I think about 200 plus file formats, I think. Yep, that's correct. Web preview has, you know, dozens and dozens and dozens of file formats that are supported, which is why the majority of the time, if you're viewing content, you're going to be viewing it in the web preview. If you want to edit content, you're going to be doing it in the editor, and that will be specific to the typical file formats that you're used to in the Microsoft Office applications, and then some extras. I think I do have a slide deck here that I can show real quick, where we've got, this is the supported file formats. Whoops. Supported file formats for the editor. As you can see, you've got the newer versions, the PPTX and the XLSX, obviously, but it's impressive to see the older versions, .doc, .xls, and PPT, and these open source files. Okay. And CSV is important too. Okay, so basically if you're going to want to preview, then it's possible for a lot of formats, and if you want to edit, it's going to be specific to those formats you made here. If you're looking at web preview, there's also going to be a possibility to make annotations there, and I think I saw something mentioned about, how do you call it? Electronic signature, redactions, and watermarking. Yeah, and also some sort of process for signing documents and something like that? Yep. So we've already finished the design for the electronic signature workflow. It looks fantastic, and so I can speak to that accurately, that you'll be able to just right-click within the web user interface, and within the context menu you'll see electronic signature or e-sign. And that will open up a share dialog or a share window that is exclusive. It's going to be a secure share so that it forces the end user to authenticate, so that you always know who's signing the content, and that will become HIPAA compliant. And we will be storing it in a electronic signature directory or folder that's within your personal root. So very similar to a feature that you mentioned that would be the mobile photo and video backup. That uploads directly to a directory called camera uploads. We're going to be having a similar directory that's specific to electronic signatures. It will append the name, the username of the signee, the date and time stamp, and you'll be able to see an entire audit trail with the ability to remind or expire for the signature, and it'll be tamper proof so that it'll remain locked, so that you understand that the moment that the signature was provided, that document and that content has preserved throughout time.
And basically, if you're talking about web preview, I think I saw also something mentioned about you're going to add Visio documents and types and that sort of stuff. And I think also, how do you call it? Well, it doesn't swap out more Visio. I think you're also going to add that, or it's already added. Yep. That was actually in the release notes of last week's 2.4.1 launch. We added Microsoft Visio support file formats for web preview, which is fantastic. That way, if you've got your workflow diagrams, on certain processes and what to do, you'll be able to collaboratively view those in our web interface. Now, for the watermarking, redactions, and annotations within the web preview, these are features that are going to be coming out later on down the road in an additional version. The first one that you'll expect to see would be the electronic signature. Okay, perfect. And if we talk about collaborative document editing, that's going to be fixed on the file formats we see here, or is that going to be expanded within the next releases? So is there also going to be support for some other file format? Yeah, so we do have interest in expanding the support for more file formats. However, we see the largest need are for the ones that we're displaying here. And with the ability to annotate, redact, and in a collaborative fashion over the other supported file formats, that will allow us to do what is called today PDF editing, where we'll be able to layer certain edits or what they call annotations on top of a document and then burn it in. That would be with the web preview. So we've got many ideas and many ways to address the needs of collaboratively editing over your content regardless of file format. We're not going to force you into Microsoft Office only products. We want you to be agnostic with the software vendors that you choose to do business with. Okay, perfect. Okay, those were my questions. Maybe, Angela, you can switch the screen back to me, then we can continue with the presentation. And thank you, guys. Yeah, well, you're still here with the Selective Sync. And so next slide, maybe we could also play the video and I could speak to it. Yeah. So what we have here with the Selective Sync is this is going to allow you to no longer have to sync at the root level, which would be at the team share level. So today you're able to manage your subscriptions with machine subscription management. So you log into the web user interface and you go to the team share and you can opt in or out of your local machine storage to be used to sync it down locally. So we have Selective Sync at the team share level, which is at the parent folder level right now, excuse me. What we're seeing in the video is the ability to specify the subfolder level. At the subfolder level, you're able to, if you've got a finance team and a finance directory at the parent level, and you have someone that needs access to a subfolder there but not access to anything else, you would be able to grant that permission later on, but you'd also be able to selectively sync that to their local machine so that they always have access to those files locally, but they don't need the other folders because maybe that would be considered a security vulnerability, that you have all of these other corporate content stored on someone else's local machine, and maybe it's a laptop that they're traveling with. So if Selective Sync not only helps reduce the cost of ownership because of the bandwidth and the storage utilization to maintain the content synchronized in your local file system, but it also could help potentially reduce the risk of data leakage because you've got only the necessary content on your local device at any point in time. Now, as I mentioned earlier, the Selective Sync is going to be at a subfolder level, and later on down the road when we are working more granularly on our next generation sync client, we will provide functionality to sync down granular to the file level as well. So again, all of these flagship features are coming in a multi-phased rollout, and you'll see first instances are what are being demoed here and spoken about, but I want to give some future-proofing and some forward-thinking advice on where the product is going. And so that's kind of a little bit of oversharing there. Any questions on the Selective Sync part?
Yeah, if I understand correctly, they also build a new algorithm for the sync in order to make selective sync work. Can you maybe expand a little bit about that, how that's going to work, or maybe it's already in place in version 2.4.1, which was released last week? I don't know, but A new algorithm, not sure that I can speak directly on that granular level just because of obviously intellectual property, but yeah, as far as the selective sync, we had to totally rework the sync client to understand exactly how it's pulling information down. If it's only pulling information down per route, you have to chop it up into chunk sizes so that it can recognize the subfolders, and then even further down from that, then you'd have to chop it down so it can recognize individual files. So we have restructured things to be friendlier and working better to be set up for long-term selective sync down at the granular level for a file selective sync. And so we're very much excited for it. As you can see here in the user interface, you've got the ability to show which folders are syncing down locally, and you get a real-time status. So that's something that's new that we've been working on, is the ability to show in real time what's going on with your synced folders. And in this dialog, you'll see that there's also the ability to re-enter credentials, so that if you have a network share, for example, our algorithm's much more intelligent to throw you an error knowing why you're not able to access the content that you are more or less subscribed to. And so if it's because of user credentials were changed or yours no longer work, you have that option to be able to re-enter and update the user credentials. You can pull and force a sync down. You can unlink, which means that you're no longer syncing that folder, etc. okay, perfect. Just another question with regards to selective sync, because I think you're also working on the next generation client. Is it maybe possible to expand a little bit more about that, maybe in regards to WebDAV and what you're going to do about that, or is that too early right now? I would recommend that that's too early. However, I'll just mention very quickly, I'm only indicating that it's too early because right now we are very much, as you can see, we have flagship features that will become the industry leader and the best. And because of that, we've got so much focus and attention on delivering exactly that. With the collaborative web editing, the web preview, the selective sync, and then the granular permissions, that's a roadmap that many development teams cannot deliver on within a calendar year, not even multiple years. So we're squeezing it all into this calendar year, and hopefully, even just a few quarters, not the entirety of the calendar year, so that we can get back on track with the next generation sync client. But essentially what that's going to allow is for us to specify in real time what content you want to access and locally cache, and it will stream it from the web. So it even further reduces the cost of ownership with your storage requirements for local storage. And you can imagine that it's going to behave similarly to our mobile applications right now with the pinning and the favoriting. And what I mean by that is that content's not actually stored locally. You're seeing the content as if it's stored locally, but until you pin or favorite something, it's not actually committing it to your local disk on the mobile applications. And we'll be doing something similar with our desktop client, which is obviously very similar to user experience for WebDAV. And we understand that file folder locking, all of those things, all the bells and whistles of our tool are kind of hit or miss, depending on which third-party WebDAV provider that you're using. We don't recommend the Microsoft one, unfortunately, which is kind of comical. But yes, we're very much excited to provide more ownership over your content, more functionality, and better auditing and tracking. So that's what the next generation sync client will do, is total innovation with intellectual property, and it's going to redesign and redefine what we're doing with file sync. Okay, well, if I understand correctly, that's going to be 2017. Back to the roadmap for 2016, I think we've got file and folder permissions. That's correct. If you go to the next slide for me. Thank you. Yeah. So we've got granular permissions for files and folders. It's restricted access, editing, and sharing by users or groups. We're talking about this being modeled after NTFS permissions with full ACL access control lists.
It's very, very granular, and it's more of a permission subscription model that we're moving toward. So, for example, are you permitted to download? Are you permitted to view? Are you permitted to edit? And you can understand how if you're permitted to edit, then you obviously need to be able to view it before you can edit it. You probably be able to download it as well, unless we're going to tie you to only web editing. So there are certain permissions. There's a granular list of permissions that we might be showing here next, and that will translate into very specific roles. And so we won't have this convoluted decision-making process where you have to think, all right, I'm collaborating with my friend and I want to give them the ability to do, 3 things. Do I now have to find the 3 specific permissions, or is there a role that best fits and best suits those needs? Maybe I'll use the predefined role as a better shortcut. So next slide, please. Perfect. So here's a graphical representation of what we're talking about. I mentioned this earlier. If you've got the finance team and the financials file is not allowed to be accessed by a specific person, then you want to deny them access to that. So maybe because I'm part of the finance team, but I don't work on the corporate financials and I don't need to have access to that confidential information. I only have access to the top parent folders, but I'm denied access to the financials file. Now, another example of this would be on the marketing interns team. You've got the marketing parent folder, but underneath that are the budgets and then the financials as well. Maybe the interns don't need access to the marketing budget and the financials, so what we're doing here is making sure that we grant them access and permit them to access what they need and denying them access of what we want to restrict them from. And I think there's a third one here, where we give full visibility and control, so you're totally permitted into everything as the VP of Marketing. Are there any questions on the granular permission side? Now this slide might put everybody asleep here. So but as you can see, this is a demonstration of how granular we're getting. There's the ability to sync local, as you can see, file read, file only, which implies file print, and ability to download and do local sync. So this is very exciting once we deliver this permissions-based model. We've got the development team working on it today. We do not have a demo of this yet, but as you can see with the selective sync video and the demo of the collaborative editing on the web, we're getting very close with many of these flagship features, so it's a matter of testing and hardening it before we release it. And as you can see with history, we do staged rollouts to reduce the scope of impact and support, make sure that it's hardened before we give it to all of our partners, including the private cloud. Okay. Well, thank you, Matt. If you understand correctly, the focus is going to be for 2016 web preview, collaborative web editing, selective sync, and the file and folder rights. That looks like a good roadmap for 2016. I'm going to continue the presentation a little bit with the proposition. If you have any questions, please don't hesitate to ask them in the chat screen, and we'll get back to them at the end of the webinar. And I will still, in the meantime, I will do a presentation of the proposition. Thank you very much for having me. Yep. Well. Gaan we even door het Nederlands. Propositie, het laatste stukje eigenlijk wat ik eventjes zou presenteren. Zoals jullie zien, mooi product uiteindelijk. Hoe kan je het aanbieden? We hebben natuurlijk daar belangrijke stappen ook ingezet in 2015. We hebben eigenlijk 3 pricing modellen die op dit moment gehanteerd kunnen worden. Enerzijds een standaard pricing model, fair use per user model en een fair use per organisatie model. Standaard pricing wil eigenlijk gewoon zeggen dat afgerekend wordt op basis van een bedrag per user per maand. Dat is €4,95 wat dat kost. En een bedrag per gig per maand. Dus op het moment dat we praten over een omgeving met 2 users en bijvoorbeeld 10 gig aan data, dan zou dat in totaal dus 2 keer €4,95 kosten en 10 keer die 25 cent. Op het moment dat we kijken naar het fair use per user model, dan wordt er een bedrag gehanteerd per gebruiker, waar het eigenlijk per gebruiker 100 gig aan storage in zit.
Dus op het moment dat er 3 users zijn, kost het 3 keer €8,5. En vervolgens is het zo dat er uiteindelijk ook 3 keer 100 gig aan data beschikbaar is. Die worden overigens gestapeld. Dus mocht er één gebruiker zijn die maar 5 gig gebruikt, dan is de overige 295 gig beschikbaar voor de andere 2 gebruikers. En daarnaast hebben we een model wat we noemen fair use per organisatie. Waarbij er een bedrag betaald wordt van €99 per maand. En er vervolgens een terabyte storage beschikbaar is. En er maximaal 50 users beschikbaar zijn binnen dat pakket. En zeker voor de wat grotere organisaties is het een heel fraai pakket om daar gebruik van te maken. Wat ik al zei, 3 verschillende modellen. Elk model past uiteindelijk goed bij een bepaalde klant. En ik denk ook dat we hiermee een ideale kans bieden om voor elke klant juist het juiste prijsmodel te kunnen aanbieden. Belangrijk is ook dat jullie gewoon testomgevingen kunnen aanvragen. Dus mochten jullie op dit moment nog niet bekend zijn met Secure File Sync, schroom dan niet. Vraag een testaccount aan. Ik vind het ook heel leuk om dat even kort te demoen hoe die omgeving in elkaar zit, hoe de beheerpoort in elkaar zit. Dus dat laten we het ook heel graag zien. Dus schroom niet, laat het weten. Kan gewoon door eventjes een mail te sturen naar sales@cloud2.nl of eventueel de accountmensen direct natuurlijk eventjes te contacten. En dan helpen we jullie daar graag verder mee. Nou, dat was even een stukje propositie. Brengt ons eigenlijk tot de vragen. En dat betekent niet dat Angela, als het goed is, er weer bij komt. En Matt er ook bij is. Dus in die zin, ik hoop dat jullie mooie vragen gesteld hebben. En mocht je dat nog niet gedaan hebben, maar wel een vraag hebben, stel hem dan nog eventjes snel via het chatscherm. Dan gaan we die op een zo goed mogelijke manier beantwoorden. Ja, er zijn inderdaad een aantal vragen naar voren gekomen. De eerste vraag is even de webeditor van Secure File Sync, wanneer die eigenlijk beschikbaar is bij ons. De webediting, we hebben het over web preview of web editing? Web editing hebben we het over. Hè? Ja. Okay, I think that's a question for Matt. Matt, are you there? Yep, I'm here. Okay, the question is, when is web editing going to be available? Do you have any estimate with regards to that? Now that would be one that's a specific request for private cloud. And correct. Unfortunately, I do not know the specific date for SaaS yet. However, as you can see, a demo speaks volumes to the development progress that's been made, and if it's working in our testing server and testing environment, then we're very much interested in releasing it soon. So first order of business will be to get web preview out the door for private cloud, and then we'll deliver the web editing. And once we've got that fully supported and no further issues upon launch, then we're going to release that to private cloud. And because we've released the web preview to private cloud prior to the web editing, the release of web editing to private cloud will go very smoothly, I imagine. Okay. And web preview is scheduled, I think, between now and 1 month. So yeah, that sounds accurate. Okay, perfect. I think it's important to note that there hasn't been made a decision with regards to pricing for web editing, but if I understand correctly, it's going to be an add-on on the current service we are offering. So there's going to be an additional charge for web editing, not for web preview, I think. That's correct. Okay, perfect. Okay, well, next question. Oké, ik doe het even in het Nederlands, want dan kan iedereen ook even de vragen begrijpen. En als Jeroen het niet weet, dan kan hij hem aan Matt stellen. De volgende vraag is, komt het ook dat er 2 mensen tegelijkertijd, dat die tegelijkertijd aan het editen zijn? Kan dat in de toekomst? Ja. Ja, die vraag kan ik beantwoorden. Dat is mogelijk. Met de web editing tool wordt er gelokt op paragraafniveau. Dus dat betekent niet dat er een paragraaf wordt gelokt op 1 gebruiker. Dus 1 gebruiker kan tegelijk werken in een paragraaf. Maar er kunnen wel meerdere gebruikers tegelijk in een document actief zijn en die bewerken. Ja, dat wordt zeker mogelijk. Absoluut. Oké, duidelijk. Er was nog een vraag. Hoe werkbaar is deze oplossing vanuit een Chromebook? Oh, that's a good question. Matt, question from the audience. Is web editing also and web preview also going to work fine with a Chromebook? With Chromebook, I'm not familiar with what's supported or unsupported on Chromebook. I know that if you've got a web browser and if it's a fully
featured, fully supported Chrome browser on Chrome, and it's not a stripped down version of Chrome, then it will absolutely work. Okay, perfect. Well, And thank you. yeah, to speak further into that as well, if it is a full supported version of Google Chrome, that's going to allow even further functionality of drag and drop in the web that other browsers unfortunately do not have those features available. So things like Safari and Internet Explorer and Mozilla Firefox, those will not be as fully feature rich as Google Chrome because of the availability and the opportunities within that browser. Okay, perfect. Thank you. Oké, en next question. ja, de laatste vraag die er op dit moment staat is, kan WebReview ook Adobe-bestanden, zoals bijvoorbeeld Illustrator, Photoshop, laten zien ja, in de WebReview? Okay, good question. Matt, is WebReview also going to support Adobe file formats like Illustrator or something like that? Yeah, I believe that it already does, and we've even got AutoCAD file formats supported. So Okay, if you perfect. find that there are file formats that are not supported in the web preview, please shoot me an email, and maybe we can add it to the roadmap and take a look into investigating how to best support it. However, I think there is a knowledge base article that's published that can give you a list of supported file formats that you might want to be able to reference to. I could see if I could dig that up, and maybe I could email it out to you guys, and you could attach it to you know, a concluding announcement after the webinar. Yeah, perfect. Yeah. Wel oké, nou, op dit moment zijn we eigenlijk aan het einde gekomen van de webinar, want er zijn op dit moment geen verdere vragen. Mochten er nog wel vragen naar voren komen, ja, laat het nog even weten via de mail of bel even. Matt, at this moment there aren't any further questions, so yeah, I would like to thank you for joining us today. Yes, thank you all for having me. I'm very happy and I'm pleased for the opportunity to be able to speak and present the product. Oké. Nou, ik wil iedereen nog even bedanken ook voor hun aanwezigheid. En we hebben volgende maand geven wij weer een webinar over ANSI versie 7. Dus schrijf je daar ook even voor in. Dat kan via bit.ly/acv7. En ja, iedereen tot de volgende keer, zou ik zeggen. Ook van mijn kant dank iedereen voor de aanwezigheid. En Matt, thank you very much for presenting today. Yes, thank you all. Bye-bye. Okay, bye-bye.